வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி கிளாஸில் we start with then electromagnetic theory from the topic Gauss law and its application. ஸோ Gauss law எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியரான ஒன்று தான். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே Gauss law இருந்து ஒரு 1 or 2 கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். அதுவும் பேசிக்ஸாகவே வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தென் டெஃபினேஷன் ஆஃப் Gauss law. ஸோ Gauss law டெஃபினேஷன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு ரீகால். The total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. So this is the definition. So sometimes இதே டைரக்டாக கூட கேட்பாங்க. Okay. So next how to write for mathematical form for Gauss law. So this is important. So இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம போடுவோம். So then integral, so S stands for surface, then electric field vector, then dA vector, so the area குறிக்கும், which is equal to then Q enclosed by epsilon naught. So this is most important mathematical form for while solving the problems. Okay, so in these cases the integral of S is the surface integral over a closed surface. So இதுதான். Okay, ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தென் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ்ன்றது தென் சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ். ஹியர் ஈன்றது தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டார். ஸோ தென் டிஏ வெக்டார் ரெப்ரசன்ட் as தென் இன்ஃபைனிசிமல் ஏரியா வெக்டார் தென் நார்மல் டு சர்ஃபேஸ். தென் கியூ என்க்ளோஸ்ட் தென் டோட்டல் சார்ஜ் இன்சைட் த surface, that is Q enclosed. Then what is meant by epsilon naught? So epsilon naught we are familiar with while we have to define by Coulomb's law, then F equal to 1 by 4 pi epsilon naught. That epsilon naught we have to say, which is called as permittivity of free space. The value of permittivity then 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. So இதுவுமே நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, so next then simple explanation for you how to understand the electric field, then how the charge will produced in that. Okay, so if you imagine you have a balloon shaped surface. So in that balloon shaped surface, in that surrounding some electric charge are there. So அப்படி இருக்கும்போது then Gauss law எப்படி சொல்லணும்னா, the number of electric field lines then leave the surface flux. So அந்த balloon மேலே இருக்கிற electric field எல்லாமே என்ன ஆகும், it should be a we have to leave the surface. So only we have to take only the inside of the balloon, and inside the balloon we have to take the charge. So it does not depends on the shape of the balloons or where the charge are inside. So we have to connect the electric field to the charge that produced it. So this is the simple explanation we have to understand. We have to imagine, okay, a balloon மாதிரி ஒரு shaped surface இருக்கு. அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனும் இட் மூவ் அவே. ஒன்லி வி ஹவ் டு டேக் த சார்ஜ் இன்சைட் த பலூன். ஓகே, ஸோ ஹவு த சார்ஜ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் மெஷர்ட் ஹவு many electric field line passes through a surface. So this is important. Then flux can be defined as then electric field into A vector, which is equal to then EA cos theta. Okay, where E is the magnitude of electric field, where A is area of surface. Okay, so sometimes a simple problem கேட்பாங்க. So இந்த electric flux problem கொடுத்துட்டு. Okay, ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாம் தெரியும். சப்போஸ் cos 90 cos 60 இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, okay, good. So then theta is the angle between E and E. So then Gaussian surface, a Gaussian surface is an imaginary closed surface used to apply Gauss law. Okay, you choose such that the symmetric of problem makes the math easier. So only we have to imagine. So Gaussian surface just we have to imagine the
closed surface. Why we have to imagine means it is used to apply Gauss law. So some of the common types of symmetric we have to given. One is what are all the types of symmetric. First one is spherical symmetric, then cylindrical symmetric, then planar symmetric. So in spherical symmetric shape of the Gaussian surface is sphere. In cylindrical shape of the Gaussian surface will be cylinder. In planar symmetric the shape of the Gaussian surface is plane or pillbox. Okay. Then some of the example we have to given for spherical, cylindrical and planar. If you take then spherical symmetric, then point charge or uniformly charged sphere. So cylindrical means then infinite line charge, then planar infinite charge sheet. Okay, England sheet vartho, then we have to make use of which type of symmetric, then planar symmetric, which type of shape of Gaussian surface we have to use as plane or pillbox. Okay. So next, applications of Gauss law. So application is a problem varum. So sometimes they should be asking direct final result also. Okay. So then why we have to Gauss law studied? Then Gauss law simplify electric field calculation in symmetric charge distribution. That is the important. So either could sometimes kekla. Okay. So then Gauss law only for symmetric charge distribution. So then first application, then electric field due to a point charge, most important. Okay, electric field due to a point charge. So this is the most important result. We have to find out from electric field due to a point charge. Then E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, then Q by R square. So இதெல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேணுன்ற நண்பர்கள் DPN அகாடமி ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதில் எல்லா வீடியோஸுமே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வேணுன்ற நண்பர்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதை மேக் யூஸ் ஆஃப் பண்ணிங்க. ஸோ we have to find out. ஸோ இதில் நம்ம எல்லாமே அப்ளை பண்ணோம். ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிச்சி நெக்ஸ்ட் அதில் நம்ம சார்ஜ் வால்யூமும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தென் ஃபைனலி we have to get the electric field, then is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So this is the same for Coulomb's law. Okay, so then Coulomb's law இப்படி தான் வரும் 1 by 4 pi epsilon naught, then charge அங்கே வந்து Q1 and Q2 போடுவோம். இங்கே we have to take it as a Q, then R square. So then electric field due to a point charge, the result will be same for Coulomb's law. Okay, so this is the one of the application we have to study it in Gauss law. Okay, so then second one, then electric field due to an infinite line charge. So this is the most important formula we have to remember, that then electric field is equal to then lambda by 2 pi epsilon naught R. So similar way, so ஒன்று நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரியுனால next application will be easily you have to solve that. Okay, so you have to remember this equation also. Okay, so then first one, then electric field due to a point charge, this is the value. The next is then electric field due to a infinite line charge, this one. Okay, so அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜஸ்ட் we have to write it down, then electric field due to a infinite line போட்டு then we have to straight away write down this final one. Okay, so mostly final equation தான் கேட்பாங்க. Some of the cases based upon this final equation, some problems also may be asked in the examination. Okay, so அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். So already எல்லாமே தெரியும், just we have to recall that. So from that equation the electric field decreases inversely with respect to 1 by R, which in this cases of then electric field due to an infinite line charge. Okay, so then third one, electric field due to infinite plane sheet, then we have to remember this one, then is equal to sigma by 2 epsilon naught. Okay, so இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிளாஸில் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட்டு இதுன்றதுனால we have to we have to discuss about the final result. Okay, so in these cases then electric field is uniform and independent of distance. So just என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் தெரிஞ்சாலும் போதும். ஸோ மோஸ்ட்லி அது மாதிரி தான் கேட்பாங்க, டைரெக்டாக தான் கேட்பாங்க. So then you have to remember that
if you want full வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். If you want to solve step by step how to get this one final result, then is equal to sigma by 2 epsilon anna you may download the app from the Google Play Store, then DPN Academy. ஸோ அதில் வீடியோ டேப்பில் போனீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும் நண்பர்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஓகே, so then electric field inside and outside a sphere. So then outside the cell the electric field may be 1 by 4 pi epsilon then q by r square. If it is inside the cell, then electric field will be 0. That should be the no field inside a conducting cell. So these are the most important application through Gauss law. Okay, if you have any doubts or regarding about this video, you have to comment. Okay, then we have to discuss about some of the problems and MCQ related to Gauss law and its application. Okay, thank you.